remembers what we learned last time? Quem se lembra que a gente aprendeu na última aula? What? Can't hear you. Who remembers what we did last time? Contractions. Very good. And what are the contractions we learned? E quais são as contractions que a gente aprendeu? I'm. Everybody listen and repeat. I'm. You're. He's. She's. It's. We're. There. Any confusion on contractions? Alguma confusão nas formas contraídas? No? Very good. Open your books to page 10. Open your books to page 10. If you don't have a book, Se você não tem livro, try to sit next to somebody who does. Yep. We need to review some numbers real fast. nós precisamos revisar alguns números, ok? Who remembers 1 through 10? Quem se lembra do 1 até o 10? Count it out loud for me. Contem alto pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Keep going. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Very good. Now this is what I want us to do. Então é isso que eu quero que a gente faça. Everybody understands these numbers, right? Todo mundo entendeu esses números, certo? You can hear it, Você consegue escutar, you can speak você it, pode falar, you can write it. você pode escrever. Yeah? Sim? I want us to practice something. Agora eu quero que nós praticamos algo. I am going to do this. Eu vou fazer isso. Okay. Now I assume nobody knows how to say this number. Eu acredito que ninguém aqui saiba como se fala esse número. Alright? If you know how to say this, you're in the wrong class. Já entendi. Do you? Oh, listen to you. Alright, for everybody else. Então, para todos que não sabem, Now I want you to try to listen eu quero que vocês escutem and figure out which number I am talking e about. descubram qual número eu estou falando. Is it this? Se é este, o A, What did you say? E Or this? ou B. Do you know why I just corrected her? Sabe por que eu corrigi ela? What is today? Today. O que é hoje? Let me look. Who knows the date today? Monday, but the 15th. Today is February 15th. Hoje é 15 de... It is 1 month and 4 days. Come on in. It is 1 month and 4 days mês e 4 dias since we began class. desde que nós iniciamos as aulas. And what did I say about the first month? E o que eu disse no primeiro mês? We have grace. Que nós tínhamos misericórdia. First month I give you grace. No primeiro mês eu dei graça para vocês. After that, Depois disso, não mais. no mais. Nunca mais. Ever again. So here we go. Então vamos lá. Starting today, Começando hoje. any words that we have been already teaching, Qualquer palavra que nós já ensinamos your phrases, ou frases, we are going to force you to use those. nós vamos usá-las, ok? Nós vamos forçar When you vocês a speak usar. to me, Quando vocês falarem comigo, you will need to use the words that you know. vocês vão usar as palavras que vocês sabem. When she translates me, Quando ela me traduzir, she will be doing the same thing. ela vai fazer a mesma coisa, Alright? ok? So, here's your options. You tell me what number I'm speaking. Então, aqui são as suas opções. Você vai me falar qual o número eu estou falando. 8,999.
74. B. Very good, people. Very good. 7,652. A. Very good. Will you write some numbers on the board for me? You gotta put the letter 2. There, B. 1,458. Very good. You know what? You can write a bunch of numbers and just go A through Z. Make it faster. Take that eraser. We're going to test your ability here, people. Nós vamos testar as suas habilidades. All right. Now we're getting tricky. We got it. 1,357. 1,357. Everybody together, todo mundo junto? D. 1,789. Very good. 9,287. Very good. You know, this class is intelligent. Ah, não. Translate. Essa sala é inteligente. See, I memorized the number over there, Eu memorizei o número ali. and then I looked right here while I was saying E it aí eu olhei pra cá quando eu estava to see if you guys were cheating. para ver se vocês estavam. You guys are smart. Vocês são inteligentes. 2,701. G, very good. 1892. 2,356. Very good. 2,202. Very good. 8,931. Very good. And 1,815. Certeza? Very good. How difficult was that for you? Foi difícil isso para vocês? Very good. On the test, Na prova, I will speak numbers, eu vou falar os numerais. and you will have 2 E choices. vocês vão ter duas escolhas. Now, in the next unit, Na próxima unidade, you will be learning hundreds, vocês thousands, vão estar ten aprendendo thousands. centenas, milhares. But that's not what we're doing this unit. Mas não é o que nós vamos fazer nessa unidade. The purpose is to teach you O propósito é ensinar vocês to use the English that you have de usar o inglês que vocês já têm to your benefit. para o seu benefício. And every one of you E cada um de vocês already showed me já me mostrou that you can easily do that with que numbers. facilmente vocês conseguem fazer isso com os Everyone números. feel comfortable with that? Todo mundo se sente confortável com isso? Yes. Very good. All right. I want you, if you have your books, Se você tem o seu livro, we in section B, na seção P, page 10, page 10, we have 5 questions. nós temos 4 perguntas. I want you Eu quero que vocês to go through these with me.
These are the numbers that you have in your book. Estes são os numerais que vocês têm no livro. Same rules. A mesma regra. Number 1 is these. Number 2 is these. I'm going to speak one of these Eu numbers, vou falar desses números and you will need to circle e você precisa circular in your book no seu livro which number I'm talking about. qual o número eu estou falando. However, this time, Mas dessa vez I'm going to speak fast. eu vou falar rápido. Alright? Here we go. Number 1. 324. 324. Number 2. 9,874. 9,874. Number 3. 8,390. 8,390. Number 5. 59,268. 59,268. And number 5. 238,841,979. 238,841,979 dollars. I need 5 volunteers. Who's the 5 volunteers? You can bring your book. Pode trazer. Come on. Number 1. Circle which one is correct. Circula qual é que está. Yes, very good. Number 2. Oh, you're number 2. Number 2. Number 2. Let's see, number 2. No. You have it? O 2 é essa linha aqui, ó. You did it right in your book. No livro você fez certo. Yep. My writing is bad. Very good. Number 3. Coach, where you go? Actually, yep. Very good. Next one. Very good. And the big number. Can she do it? Done. Very good. Very good. Now, was that more difficult for everybody? Isso foi difícil para vocês? Oh yeah, hold on. When I ask a question, Quando eu faço uma what pergunta, was the agreement? qual é o acordo? Falar alto. Was it difficult for you? Mais ou menos. So. I tried to speak very fast Eu tentei falar muito rápido, because many people, porque muitas pessoas they speak fast. falam rápido. And numbers are very, very E important. os numerais são muito importantes. Tonight, Hoje à noite, we are going to learn how to use those numbers. nós vamos aprender como usar estes números. We are going to be learning 3 things tonight. Nós vamos aprender 3 coisas hoje. Telephone numbers, Números de telefone, ID,
identificação and mailing address. e endereço de e-mail. So write this down. Então escrevam isso. That is our categories for tonight. Essa é a categoria de hoje. The very first one, O primeiro, telephone. telefone. Now, how do you say telephone Como você fala telefone? in English? Telephone. Say telephone. Telefone. You could also say Você também podia falar phone, or you could say cell phone, because most people don't have actual phones anymore. porque as pessoas hoje em dia não têm mais telefone. Tonight we are going to very quickly Então hoje, bem rapidinho, learn the reason for numbers. nós vamos aprender a razão destes números. Why do we have a telephone number? Por que nós temos um número de telefone? You know, in Brazil, No Brasil, I have had 3 different phones now, eu tive 3 telefones diferentes, but I've had probably 20 or 30 different phone numbers. mas eu tive já uns 30 números de telefone diferentes. Many telephone numbers. Muitos números diferentes. I don't like the cheap promotion, so I go to Oi. Eu não gosto da promoção da TIM, então eu migro para I Oi. don't like the Oi promotion, so I switch to Eu Claro. não gosto da Oi, então eu migro para And then Claro. I get angry at Claro and I go back to Team. E aí eu fico bravo com a Claro e volto para TIM. And then I feel stupid one day and I go to Nextel. E aí eu fico bravo com um e vou pro outro. And I just go back and forth, back and forth, back and Eu forth. só vou e volto e Or when I move to a new city, I just get a phone again. E quando eu mudo para outra cidade, eu tenho o telefone novo. You know, the good thing about internet today A boa coisa da internet hoje is if I want to talk to my wife, é que se eu quiser falar com minha esposa, I go to Facebook, eu vou no Facebook, I don't type a number, eu não coloco o número, I just find her. eu só encontro ela. However, when this phone, Mas when the phone, no celular, no, telephone, telefone fixo, first came, quando o primeiro telefone veio, life was very different. a vida era muito diferente. If you want to call the United States, Se você quer ligar para os Estados Unidos, you have to first dial 01. primeiro você precisa colocar o 01. Brazil is 55. O código do país do Brasil é 55. You know why? Sabe por quê? Country code. Esse daqui é o número do país. O It, código do it país. tells the operator, it tells the system where you are trying to call. Isso aqui mostra pra gente o sistema da onde para onde você está ligando. Let me explain. Vou explicar. I'm going to give you a real telephone number. Eu vou dar para vocês um telefone verdadeiro. If I am in Brazil Se eu estou no Brasil and I want to call the United e eu States, quero ligar para os Estados Unidos, I dial 01. e eu coloco 01. If I want to call my father, Se eu quero ligar para o meu pai, this is what I call. é este número de telefone que eu ligo. If you want to call him and say hello, Se você quiser ligar para ele e falar hello, say, "Oi, Tom." You can do that. você pode fazer isso. Each one of these sections Cada dessas sessões is extremely important é extremamente importante for me here in Brazil para mim aqui no Brasil, to connect to my father para se conectar com o meu pai in small town Iowa. numa cidade pequena lá dos Estados Unidos, em Iowa.
Let me explain the history of the phone. Eu vou explicar a história do telefone. Now, before, if I wanted to talk to my father, Antes, se eu quisesse falar com meu pai, I would write a letter, eu escrevia uma carta, send it, enviava and it would take months and months and months to e get to. demorava meses para chegar. Then we had the phone. E aí nós tivemos o telefone. Okay? The phone was something very O special. telefone era uma coisa especial. But not many people had the phone. Não era todas as pessoas que tinham o We telefone. would only have a few codes for the phone. No telefone a gente só tinha alguns códigos. But then it became like this. Mas aí So we have the telephone. And that would reach people in a city. The telephone o telefone was not common. não era comum. Okay, think about it. Pensa, When the first phones were coming out, quando os primeiros telefones chegaram, it wasn't a common thing. não era uma coisa comum. If you've watched any old Se movies, você assistir filmes antigos, you will see they pick up a phone, você vai ver que eles pegam o telefone, they talk to a woman falam com uma mulher, named operator. com o nome que chama da mulher de operação. If I wanted to call Jessica, Se eu quiser ligar para Jéssica, and we were one of the special people who had a phone, e nós éramos as pessoas especiais que tinham um telefone, I'd say, hello operator, a gente falava, alô, operador, I want to talk to Jessica Busher. eu quero falar com a Jéssica Busher. And the operator would take some cords and move them around. E aí o operador ia mover as cordas e passar por. It maybe took 5 or 10 minutes, Demorava uns 5 a 10 minutos, but it was something revolutionary. mas era uma coisa revolucionária. I could instantly be connected with Jessica. Instantaneamente eu podia estar conectada I com didn't have to ela. wait months. Eu não precisava esperar meses. But like all things in the United States, Mas, como todas as coisas nos Estados Unidos, this was not good enough for isso us. não foi bom o suficiente para nós. So we started having what's called a party line. Nós chamamos party line. Que é Now, when my father was a child, quando meu pai era criança, he had the party line. ele tinha a party line. This was revolutionary. Era uma coisa revolucionária também. Now everybody could get access to this. Agora todo mundo podia ter acesso, Except here's the problem. exceto que tinha um problema. Let's imagine this is Barueri, Vamos imaginar que aqui é Barueri. okay? They had broken this up Eles dividiram Barueri in different em sections. seções diferentes. And every person in this section E cada pessoa desses quadradinhos aqui would share one phone number. dividia número de telefone. You might have 20 people fighting over this phone. Podia ter 20 pessoas tentando ligar para esse celular. So if I wanted to call Jessica, Então se eu quisesse ligar para a and Jéssica, I lived right here, e eu vivesse aqui, and Jessica was all the way over here, e a Jéssica morava aqui, I would pick up my phone. eu pegava meu telefone. I would not talk to an Eu operator. não falava com o operador. For the first time, Pela primeira vez, I would dial a number, eu digitava o número, and it would go, connect me here, me conectava aqui. and about 20 people would answer their phone E aí 20 pessoas atendiam o telefone. and say, hello, 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 Hello. hello, Hello. hello, I'm looking for Jessica. Oh, I'm looking for Jessica. estou querendo falar com a Jéssica, não tem A lot of confusion. muitas confusões. Took a lot of time. Demorou muito tempo. So that wasn't good enough for us. Então não foi bom o suficiente para nós. So what did we do next? E o que a gente fez agora? We created Nós criamos a phone number. o phone number. And for the first time, E pela primeira vez, every house todas as casas had a specific number. tinham números específicos. We call them a fixed line here. Nós chamamos de telefone fixo. Yeah. Linha fixa. But this had its problem still. Mas aqui também teve muitos problemas. If I wanted to talk to Porque se Jessica eu quisesse falar com a Jéssica and I was in a different house, e eles estivessem em casa diferente, I would call my wife. eu ligava para ela, Maybe her brother would answer. talvez o irmão dela ligava. And then her father would answer. Ou o pai dela atendesse. And I'd say, what are you doing talking to my daughter? Falar, o que você está ligando aqui para minha filha?
And at the same time, and her mom would be on another phone listening to our Mas ao conversation. mesmo tempo, a mãe dela estava na outra linha tentando ouvir a conversa. Everybody know that issue? Todo mundo já teve esse problema. Yeah? Yes. So that wasn't good enough. Então não foi bom o bastante. So what did we do? Então o que a gente fez? Cell phone. And for the first time ever, E pela primeira vez, individuals individual, could have their own phone number. cada podia ter agora seu próprio número de telefone. So I could be anywhere, Então eu posso estar em qualquer lugar, pick up my phone, eu pego o meu celular, dial a special number, digito números especiais, trying to talk to my wife. tento falar com a minha esposa, She picks up the phone. ela atende o telefone, I go, oh, being on hold. And I don't have to worry about anyone listening, e aí eu não preciso me preocupar com ninguém ouvindo, except the government. exceto o governo. But even today, Mas até mesmo hoje, this isn't good enough. isso não é bom bastante. We had to memorize this number. Porque nós precisamos memorizar este número. I still have this memorized. Eu ainda tenho esse número na minha cabeça. I remember having to memorize 50 people's phone Eu me numbers. lembro que eu tinha 15 telefones na cabeça de todo mundo. Carrying a piece of paper in my pocket with so many numbers. Levava um pedacinho de papel no meu bolso com vários números. So now Mas agora we have nós temos contacts. os contatos. And for the younger generation, E para a geração jovem, this is a wonderful thing for you. isso é uma coisa maravilhosa para vocês. Now you can just select a person's name Agora você pode selecionar o nome da pessoa and it takes you directly to their e individual. leva vocês individual para falar com quem vocês quiserem. So everybody have this down? Então todo mundo anotou? Yes? So let's explain. Então vamos explicar. That is the history of the numbers. Essa é a história dos números This is what they mean. e é isso que eles significam. This right here Este daqui é o código do país. country code. Every country has their own code. Cada país tem o seu próprio código. Area. Area code. Esse aqui é o código de área. City code. O código da cidade. House code. E o código da casa. Now it begins all the way over here Começa dali, o país, and then goes right through the number, pinpointing your exact location. e termina até o código da casa. Now, area code O código de área is different than a state. é diferente do que o código do estado. Many states Muitos estados have many different area codes. têm vários códigos de área. Okay? If we are in the United Se States, nós estivéssemos nos Estados Unidos, I don't have to put a country code. eu não preciso colocar o código do país. Just like here in Brazil, É assim como é aqui no Brasil. you don't have to dial 55. Você não precisa colocar o 55. What I would have to do, O que eu preciso fazer 515 é colocar 320 o código de área, 0688. o código da cidade e o número da casa. Now this is the correct way to write that telephone number. Esse é o jeito correto de escrever o número do telefone da pessoa. Everyone understand this idea? Todo mundo entendeu essa ideia? Good, because it will be on the test. Bom, porque isso vai estar na prova. On the test, Na prova, you will need to be able to tell me. vocês vão precisar me falar. I will give you a code or number. Eu vou te dar um código You will need to separate e it vocês vão precisar separá-lo and label it. e nomear. Okay? Ok? I will have the different codes wrote for you, Eu vou ter vários códigos diferentes, but I will not separate it like this. mas eu não vou separar assim.
I will probably write like this. Provavelmente eu vou escrever dessa forma. And you will need to then separate E aí vocês vão precisar separar and label. e nomear. Understand? Entenderam? Very good. Can you erase that? The next one. Identification. O próximo é a identificação. How do you say identification in English? ID. If you go anywhere in the world, Se você for para qualquer lugar do mundo, you'll need ID. você vai precisar da sua ID. If you get stopped by the police, Se você for parado pela polícia, they're not going to say, "Can I see your documents? ele não vai falar, posso ver seu documento? Can I see your identification?" Posso ver sua identificação? No, they're going to say, "Can I have your ID?" Não, ele vai falar, can I have your ID? You're going to need to know ID means Mas identification. vocês vão precisar saber que ID significa identificação. Now, there are many different types of identification. Tem vários tipos de identificação. We have identification for schools, Tem identificação para escola, for particular licenses like driving, para diferentes cartas de motorista, for documents of your country, many different documento forms. de país, do seu país, vários documentos. However, each one has different names that we need to know. Mas todos eles têm um nome diferente que nós precisamos saber. So write these down. Então eu escrevo isso. These are the terms that will be required of you. Isso são termos que eu vou pedir de vocês. I'll give you a moment to write them. Vou te dar um minuto para vocês escreverem. It's hot. Okay, everybody listen and repeat. First name, First name, middle name, middle name, last name, last name, date of birth, date of birth, or DOB, DOB, nationality. nationality. Primeiro nome, nome do meio, último nome, data de nascimento e nacionalidade. Now, a couple of these you will have issues with, Alguns deles vocês vão ter um problema, so let's explain. então vamos explicar. Nationality, what is your Qual nationality? é a sua nacionalidade? You are from Brazil, Você é do so Brasil, you could put Brazilian or Brazil, você vai pôr Brasil ou Brasília. okay? That one's easy. Essa foi fácil. Date of birth, Data de nascimento. this one will be difficult for you. Esse talvez seja difícil para vocês. For example, Por exemplo, if I was Brazilian, se eu fosse brasileiro, I would write this. eu escreveria assim. But
But what is wrong with this in American English? Mas o que está de errado nisso em inglês americano? Mês. We do month, Aí a gente faz primeiro mês, day, o dia year. e o ano. On the test, Na prova, you will be expected to do that. vocês vão precisar saber disso. So if I was to say this, Então, se eu fosse dizer isso, I would not say eu não diria the 22nd of February. I would not say that. eu não falaria isso. I would say February 22nd. Understand? Entenderam? Month, Mês, day, dia year. e ano. Always. Sempre. No confusion on that? Alguma confusão, dúvida? This was where last year they had the complication right here. Ano passado eles tiveram complicação. Tem complicações nisso, mas... First name, middle name, last name. First name, middle name, last name. Now here in Brazil, Aqui no Brasil, you guys are special people. vocês são pessoas especiais. Some of you are extra special. Alguns de vocês são pessoas extra You especiais. have like 10 names. Tem mais ou menos uns 10 nomes, sobrenomes. You're going to have difficulty with this. Então você vai ter um pouco de dificuldade com isso. Let me explain American culture Eu for vou you. explicar a cultura americana para vocês. Last name O último nome also means family name. significa também o nome da família. Now, family name is very important. O nome da família é muito importante. I know it's a little different here in Eu Brazil, sei que é um pouco diferente aqui no Brasil, so let me try to explain American então culture. eu vou tentar explicar a cultura americana. pra We vocês. get our culture, a lot of it from Europe, Nós tivemos a cultura muito que vieram da Europa, of generation after generation after generation, geração após geração, where family meant everything. onde a família significa tudo pra It was gente. the future, Que era o it futuro, was the past, era o passado, it was everything. era tudo para nós. Now, here in Brazil, family relationships are important, Aqui no Brasil, a relação com a família é muito importante. but the ideology of it is very different. Mas a ideologia é muito diferente. In this culture, Nessa cultura, there is a common phrase: existe uma frase comum: a man without sons homem sem filhos is a man without a future. é homem sem futuro. Why is that? Por que é isso? It's offensive É muito ofensiva for many people. para muitas pessoas essa frase. But in this culture, Mas nessa cultura, with this idea, com esta ideia, it is absolute truth. é a verdade. When a woman, if I had children, Se eu, when my wife and I got married, quando a minha esposa e eu nos casamos, in some cultures, em algumas culturas, she would keep her name the same. ela vai deixar o nome dela o mesmo nome. However, in my culture, Mas na minha cultura, she has to take my name ela precisa pegar o meu nome. because meu she is sobrenome. coming into my family. Porque ela está chegando, entrando na minha família. I might be legally involved with her family. Talvez eu seja legalmente envolvido com a família dela. Maybe I love her family. Talvez eu ame a família dela. Maybe I don't. Talvez eu não ame. Who knows? Quem sabe? But I am not grafted into her family. Mas eu não estou entrando na família dela. The family line A linha da família in this culture dessa cultura goes through the men. vai através do homem. Okay? Ok? So it was very important Então era muito importante that she changed her name. que ela mudasse o nome dela. It used to be Santos Oliveira, Era Santos de Oliveira and now it is e agora é Jessica Santos Busher. Only. Some documents say Jessica S.O. Busher. tem alguns documentos que falam Jéssica Santos ou But her first name is Jessica, middle name S.O. or Santos, last name Busher. When we had a child, quando nós tivemos um filho, it became even more important. isso ficou mais importante ainda. Because when we got married, she didn't understand the significance. Porque quando a gente casou, ela não entendia o significado. It wasn't that difficult for her. Isso foi muito difícil para ela. However, when we had a child, Mas quando a gente teve o filho, everything changed. tudo mudou.
it had to become very, very important. Isso se tornou muito importante. Here in Brazil, Aqui no Brasil, you like to honor your family members, vocês gostam de honrar os membros da família. choose a few of their names and put it together. Escolhe o nome de cada um e coloca junto. It's very common here, É yes? muito comum, certo? In my culture, Na minha cultura, you can do that for these two names. você pode fazer isso pro primeiro e o nome do meio, No problem. sem problema. But you cannot do it for the last. Mas você não pode fazer pelo último nome. And she wanted to name him Noah, Se ela quis colocar o nome dele de Noah, and because we believe in equality, e já que nós acreditamos na igualdade, she chose one name, I chose the other. ela escolheu o primeiro e escolheu o segundo. And this is where the problem happened. E aí foi aonde que aconteceu o problema. She didn't understand this. Ela não entendia isso. She didn't understand that he had to be a busher. Ela não entendia que ele precisava ser busher. If my son did not have my family name, Se o meu filho não tivesse o nome da minha família, in the world's eyes, in the eyes of the world, nos olhos do mundo, he would be my bastard child. ele ia ser o meu filho bastardo. He would not be my legitimate child. Ele não seria o meu filho legítimo. Now that is not for every culture, Isso não é para todas as culturas, but for my culture mas para a minha cultura and my heritage e para ancestors, os meus ancestrais, we go by the family name. nós vemos através do nome da família. If I have a daughter, Se eu tiver uma filha, same rules. a mesma regra. She has to be a busher Ela precisa ser uma busher, because she is my daughter, porque ela é minha filha. my family name. É o nome da minha família. However, when she gets married, Mas quando ela casar, she's no longer a busher. ela não vai ser mais uma busher. She becomes part of another family. Ela vai fazer parte de uma outra família. That is why they have that phrase, É por isso que eles têm essa frase, a man without sons is a man without a future. que o homem sem filho é um homem sem futuro. Because you can't carry on the family name with only a woman. Porque você não pode carregar o nome da família só com uma mulher. Everyone understand this? Com uma mulher. Everyone understand? Entenderam? Yes. Now it's not right, Não está certo. it's just history, it's culture, É uma cultura, é história. and you need to understand that. Mas vocês precisam entender. And for many people, it is extremely E important. para muitas pessoas isso é extremamente importante. Mas no caso que vocês acabaram de explicar, a filha de vocês, quando casarem, digamos, quando casaram, ela é obrigada a tirar o busher ou ela pode só acrescentar o marido? When your daughter, for example, she married, and she take off your busher, or Yeah, she will have to take off the busher name. ela precisa tirar o nome busher depois. Because when a woman gets married, Porque quando uma mulher casa, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, and according to many other e religions de acordo com outras religiões and many também, other cultures, e outras culturas, she becomes one with her ela husband. se torna um com seu marido. They become one. Eles se tornam um. She takes on my identity. Ela pegou a minha identidade. She becomes a busher. E ela se tornou a busher. Okay? She might have been born a Santos Ela or pode Oliveira, ter nascido Santos de Oliveira, but now she is a busher. mas agora ela é uma busher. She has a new identity Ela tem uma nova identidade, because she is mine. porque ela é minha. Now here's the issue. Mas aqui está o problema. How many of you have more than 3 names? Quantos de vocês têm mais do que 3 nomes? Very good. How many do you have? Quantos? 4? Mhm. Can you write your name on the board for me? Your complete legal name. All right, here it is. Now, some of you might not know this, Alguns de vocês não vão saber,
But this is how you spell my name now. Mas é assim que se escreve meu último nome. This is how you spell my family name. O nome da minha família. However, Mas my family is German. a minha família também é alemã. And when they came to the United States, Quando eles vieram para os Estados Unidos, this was my last name. era assim que eu escrevia meu último nome. My family name O nome da minha família, in Germany em alemão, is a proud name. é um nome de orgulho. They have politicians and authors, have people of good reputation. Políticos, pessoas com grandes reputações. They were very proud of this name. Eles são muito orgulhosos com esse nome. But when they immigrated to the United Mas States, quando eles imigraram para os Estados Unidos, about 150 years ago, 150 anos atrás, they had this problem. eles tiveram esse problema. They didn't know how to spell it. Eles não sabiam como escrevia. These weird little symbols, Então eles escreveram uns símbolozinhos, these little words. as palavras entre elas, pequenininhas. If I was looking at this, Porque se eu estivesse olhando assim, I would say 1, 2, 3. That's your new name. esse é o seu novo nome. Your last name is now Dos. O seu último nome agora é Doce. That's how they did it. É assim que eles faziam. You're going through thousands of people every day. Você encontrava milhares de pessoas todos os dias. They would just do this. E eles faziam isso. And those last two names, E os últimos dois nomes, you like them, right? você gosta deles? Gosta? You want to keep them? Você quer ficar com eles? It's too bad. You can't have them anymore. Você não pode mais ter. If you immigrated, that's how they would do Se it. você foi imigrar, Unless you do it correctly. é assim que Can you eles write faziam. those back on there? Can you rewrite those? O santo não sei. Okay. Do you have a story behind these names? Você tem histórias atrás desses Are nomes? they special to you? Sim. Can you tell me it? Which one? Esse vê? From your mother? É, So hold on, let me do this. Okay. Father. This your father? Vai magia. What is this one? Vai magia. Boy magia? Boy magia. Boy magia. What's Boy Magia? Sim. Okay, so husband's name. Okay, and this one they just liked? So we say chosen or given. Então esse aqui é o nome que eles escolheram, convidado. Now how would you feel Como você se sentiria if we took away your father's history and your husband's history in your life? se a gente tirasse o nome do seu pai e o nome do seu esposo da sua lista? Would you like that? Você gostaria? I mean, because you have the option, you could return to Brazil Porque você tem a opção, você pode voltar para o Brasil or live in the United States with this new name and your last name being Dos. ou morar nos Estados Unidos e pegar sua nova identidade com seu último What nome, would you choose? nome Doce. Would you return Você retornaria? or would you make your new family name Dos? Tem outra dúvida. Mas e no caso do nome ser composto? Tipo, Ana Cláudia. I'll show you. Alright, so here's how you do it. Então é assim que você faz. Because I imagine many of you want to travel, right? Eu imagino que todos vocês querem viajar, certo? Maybe you don't want to immigrate to a new country. Talvez vocês não querem imigrar para um novo Or país, maybe you want to go to Times Square in New York City and watch the snowfall. mas talvez vocês querem ir para Nova York, lá na Times Square, ver lá a Snow cair. Or go to Orlando to Disney World. Ou ir para Disney. When you fill out your Quando documents, você preencher no seu documento, it's going to ask you for your first, ele middle, vai pedir and seu last name. primeiro, Okay? nome do meio e o seu último nome. So here's how you have your option to do that. Então, aqui está uma opção que você pode fazer. I would choose this. Eu faria assim, First name. primeiro nome. And I would choose this. Last name.
But, oh, we have 3 words Mas agora nós temos 3 palavras. that we want to try to make your middle. E aí a gente vai fazer o nome dele, desses do meio, do seu nome do meio. So how do you do it? Mas como que você faz isso? You don't want to do it junto. Você não quer escrever junto. If you do it all together, it's going to be a strange name. Porque se você colocar tudo junto, vai ficar um nome estranho. Hyphens. Você coloca o tracinho. Okay? You cannot remove names. Você não pode tirar nomes. You start taking off 1 or 2 of these, Porque se você começar a tirar um ou dois deles, and they're instantly going to think it's a false ID. eles instantaneamente vão pensar que é uma identidade falsa. Because they're going to look at your new one that you're trying for and your old one and see they do not match. Porque eles vão olhar para vários documentos seus e vão ver que não está de acordo. Okay? And some computers won't have this, so Alguns computadores não vão ter I just get rid of the special signs altogether. então a gente tira eles. But always your first, middle, last. How many people only have 2 names? Quantas pessoas têm 2 nomes? Oh, that's going to be more difficult. This is what I would do. Because you cannot create a name, Já que você não pode criar nome, that's illegal, que é ilegal, unless you do it through the legal process. So if my son, if his name is Noah Thomas, and I don't have another name for him, e se ele for só Noah Thomas e não tem outro nome para ele, I would say this is the first, eu vou falar que esse é o primeiro, and this is the last, esse é o último, and I would leave the middle empty. e eu vou deixar o nome do meio vazio. Understand? E agora she is not important. Oh. Exemplo, if Noah Thomas, I don't know, Caleb Busher. Can you put your name on the board? This both here, that would be the first. So, like Anna Julia. Well, imagine a hyphen, Você coloca, porque ele vai ser o seu primeiro nome, coloca first o name, middle name, last name. Eu já passei por uma situação dessa e eu nem imaginei do hífen, porque eu estava fazendo cadastro numa companhia aérea e pedia o primeiro nome, o do meio e o último. Só que não aceitava o espaço nos 2 primeiros, eu deixei sem o Thalita. Mas pensando por esse lado, realmente She was colocou. writing something for a job or whatever, and she took it off the name. Oh no, don't take it off. Eu não imaginei uma forma de colocar tudo. She couldn't think about it. The hyphen can go anywhere. I can choose this. O hífen pode ir em qualquer lugar. Você pode I fazer can make até this your last name. Posso fazer os dois do seu último nome. Make that your first name, that your middle name. E fazer esse seu primeiro e seu nome do meio. This is actually pretty common. Assim é muito comum. For some families that don't care about the importance of the family name, Para algumas famílias que não se importam com a importância do nome da família, many will just do this. a maioria fazem isso. For example, Jessica. If I didn't care about my family name Se eu não me importasse com o nome da família and honoring my ancestors, e eu honrar os meus ancestrais, I would let her do this. eu ia deixá-la fazer assim. Santos Busher. And then I would change my last name to this as well. E aí eu ia mudar o meu sobrenome para esse também. That's common. É comum, Not very common. não muito comum. Like maybe 2% of the population. Talvez 2% da população. You know what is not common? Agora, o que não é comum
for me to change my last name. para mim mudar o meu último nome. You do that in your culture, Se você faz in isso, my culture. You do that in my se culture, você fizer isso na minha cultura, it is extremely shameful for the man. é muita vergonha para o homem. Horribly shameful for the man. Muita vergonha. Okay? I don't know if it's the same in your culture, Eu não sei se é o mesmo na cultura de vocês, but if a man does that in my culture, mas se o homem fizer isso na minha cultura, it's very, very bad. é muito ruim. Is it acceptable in your culture? É aceito na cultura de vocês? Recentemente, o homem já pode colocar o Mas da assim, mulher. eu tenho um nome em português e pela descendência japonesa, eu tenho um nome brasileiro, um japonês, e sobrenome. No caso, ele se encaixaria só first e last. Tem? Quantos são? É Anderson, meu nome é brasileiro, japonês é Takao, e o sobrenome é Nakazuna. Só que ele vai no documento. Tudo junto. Não, separado. É que eu tenho um nome português, brasileiro, né? No caso, Tem um nome japonês e um você é sobrenome. registrado Só que é lugares. Não, só que eu tenho um nome japonês, que é pela cultura. Entendeu? Eu tenho um nome brasileiro, Anderson. Takao, meu nome é japonês. Japanese? Yes, two. And the Brazilian. Now, what's the last name though? It's the Japanese one, right? Mas o último nome é o nome japonês. E no caso, Takao é o meu nome japonês, só que entra no documento também. E Nakazuna é meu sobrenome japonês. Seria o nome da last. First e last, né? No caso. But the last is the Japanese name, right? Yes. Because in that culture, Porque naquela cultura, family is even more a important than my família culture. é mais E importante é uma ainda. cultura. They would never accept it. Eles nunca aceitariam. Que no caso da minha cultura, da cultura da minha família, tem que ter um nome brasileiro e tem que ter um nome japonês também. Entendeu? E o sobrenome. Quantos são? Anderson, no caso, tem um nome na Nakazuna. Entendeu? Que é o sobrenome. São três, não. São porém, como seria na verdade como se fosse um nome. No Japão, no caso, vai ser chamado de Takao, não de Anderson, entendeu? Very good. Okay, last thing. This is once again a real address. Mais uma vez, isso aqui é um endereço real. If you want to send me a letter, go ahead. Se você quiser me mandar uma carta, pode mandar. Funciona. In the United States, Nos Estados Unidos, ok? this is how you label a letter. É assim que você escreve uma carta. Chris Busher, Chris Busher, 209 East Oak Street, Algona, Iowa, 50511. Now, on the test, na prova, you will need to label what these mean. você vai precisar saber o que significa. Name, Name. street address, city, state, zip code. These are the 5 things you will need to label. Isso são 5 coisas que vocês vão precisar nomear. Let me explain a little bit more. Eu vou explicar mais. This number here Este número aqui is the house number. é o número da casa. This is the street number. Este é o número, é o endereço da rua. Understand? É. Is this pretty similar to your culture? Isso é comum, normal para vocês aqui, na cultura de vocês? Yep, the zip would be the zip. Yes. Isso daqui seria o certo.
Now, let's pretend you wanted to send a letter to a company. Vamos supor que você quer enviar uma carta para uma empresa. Just change the name. Você só vai mudar o nome. You put McDonald's. Coloca McDonald's, You put Walmart, Walmart. Whatever, where the name is. Target. No, we don't support Target. Alright, so everybody listen and repeat. Name. Name. Street address. Street address. City. City. State. State. Zip code. Zip code. Any questions on this at all? Alguma dúvida? No. Perfect. Okay, everybody. Have a good night. Oh, you need to be louder than that. Have a good night. Good night. God bless you and God bless the USA.